à l'aide de refouloirs. Tous les canons sont fabriqués en bronze ou en fer, chaque canon ayant un appui bien particulier. Les appuis de campagne sont conçus spécialement pour les déplacements. Les canons montés sur appui à grandes roues pouvant être déplacés rapidement. The variety of projectiles which were fired from cannons were usually of 4 different types: balls, shells, shots, and incendiaries. The selection of projectile was based on the nature of the terrain and the composition of the enemy force. Chain shot and bar shot, for example, were used against large bodies of men where the effect would be devastating. 4 types de projectiles sont utilisés avec les canons. Ce sont les boulets, creux et pleins, les obus et les projectiles incendiaires. On choisit les projectiles en fonction du terrain et de la composition de la force ennemie. Par exemple, on utilise les boulets à chaîne ou les boulets ramés qui font des dégâts considérables contre les troupes nombreuses. Records indicate that the well-trained Royal Artillery gun crew could achieve a rate of fire of 5 to 8 rounds per minute. Each man on the gun crew learned all positions to fill spots vacated by the dead and wounded. Les documents révèlent que l'équipe de canon de la Royal Artillery, particulièrement bien entraînée,